Ну что ж, господа, всем привет, всем здравствуйте, с вами Скэтман. Сегодня у нас с вами Dragon Age 2, он же эпоха больших огнедышащих существ. Где уже вторая эпоха. Это как Good Game, Twitch, YouTube, Mixer. Барсик с подобного времени суток всем. Каждый раз забываю, куда я ставлю вебку. Dragon Age, сейчас, секундочку. Рутони, Кризис, здравствуйте. Рутони, что ты забыл на стриме по Dragon Age? Это же Dragon Age. Всего лишь Dragon Age. Так. Верхний левый угол, окей. И, по-моему, еще вот так вот мы делаем. Так. Так, поехали. Если у нас посреди... Так, а почему у меня какой-то оконный режим в Dragon Age? Что происходит? Сек. Полноэкранный режим, давай, да. О. Должна сейчас картинка появиться. Но не хочет. О. Все, у нас перерывчик будет. Посреди стрима надо будет съездить в квартирку для аренды глянуть. Так, а где мы? Мы сейчас лечебница Андерса, что мы тут делаем, я не знаю. Квесты у нас. Что у нас там? Недозволенные знания. Квест зафейлен. Вартералы, хрен знаю, где нам их найти. Секундочку. Так. Андерс хитнул входа, ведущего из подземного города в подвал казематов. Окей. Авелин хочет о чем-то поговорить с ним, говорить в Виконта. Хорошо. Ну, то есть... Сначала сюда идем. This is it. This tunnel will take us into the gallows. Are you ready to help me find evidence of the tranquil solution? Да, давай. Let's go. Так, кто будет у нас вместе с Андерсом? Ну, Андерс маг, поэтому Мейль, наверное, не нужна. Варик и... Даже не знаю.
Ну, вообще, Авелин у нас как бы танк, но нужен ли нам танк? Да, наверное, будет. Она тем более против. Давайте в Мериль возьмем все-таки. Авелин, наверное, будет против решения Андерса. Да, за закон, все дела. А он наоборот такой буян. I have personally led 5 mages to freedom through these tunnels. They bent to kiss the ground through the sewage. Ну, что ж, надеюсь, нам не придется. Правильно застукали. Контрабандист. Ну да, тут ведь всегда так контрабандисты сразу же воевать любят. Контрабандист Лириума. А что еще может? Контрабандист. Мы вот не похожи на храмовников или военную полицию. Чего они на нас там набросились? Так как обычно. Чего я слишком сильно рассуждаю? Безупречные штаны. Штаны довольно фронтоватого фасона, укороченные, чтобы их мог носить гном, а может на случай наводнения. Подходящие для летнего года, безупречного качества. Кому-то надо будет отдать безупречные штаны, видимо. Всякий мусор, короче, находим. Ты полгода уже проходишь. Вторую часть? Не, я думаю, меньше, чем полгода. С 27 ноября. Так что нет. Не полгода. Плюс не так много стримов-то по ней было. Там, пару раз в недельку. Примерно так тут происходит. А чего вдруг в итоге ты заинтересовался Dragon Age? Ну или Why are you here? Глубинный гриб. Отличное место для битвы. GFHR, здравствуй. Естественно, ядовитые пауки. У них есть деньги. Чтобы, может, их наняли, чтобы они напали на нас. Да, Лизу провожал, рано меня разбудил. Почили немного дальше спать. Понял. Возникает сразу куча вопросов. Куда ты ее провожал? Почему она тебя разбудила? И так далее. Так, нам вон туда. Да, а здесь что тогда спрашивается? Ничего? А, просто закуток без ничего. Хорошо. Тут закуток с сундуком и бесполезными предметами.
Они убивают людей и говорят, that was beautiful. Это было прекрасно. Если отвечу, появится еще больше вопросов. Ну, если ты этого боишься, то не отвечай. Заблокирован туннель для следующего посещения этой же локации. О, привет. I haven't done anything wrong. That's a lie. What do we do to mages who lie? Да ничего. I just wanted to see my mum. No one ever told her where they were taking Можно me. письмо послать, наверное. No. No, this is their place. We cannot... So, you admit your attempted escape? You know what happens to mage girls who don't toe the line around here, Какое их место? don't you? Please, no. Don't make me tranquil. I'll do anything. That's right. Once you're tranquil, you'll do anything I ask. Он какое-то копье достал. Ай-яй-яй. What are you doing to that girl? You fiends will never touch a mage again. Ну, понятно. Я реально не понимаю, почему у хамовников такая власть, если они ничего не могут делать. Ну, типа, блин, вот мы их спокойно разрубаем. Короче, хамовники местные бандиты версии 2.0. They will die. I will have every last Templar for these abuses. Спокойно. It's over, Anders. They're all dead. Every one of them will feel justice's burn. Get away from me, demon. I am no demon. Are you one of them, that you would call me such? О, Anders, that звездочка. girl is a mage. We rescued her from being made tranquil. She is theirs. I can feel their hold on her. She's the reason you're fighting, Anders. Don't turn on her now. Please, Messer. Baker, no. I almost... If you weren't here... I need to get out of here. Ничего не понял про Dragon Age. В смысле, погодите, он свалил? Просто взял и свалил? I need to get out of here. И убежал, просто охренеть. Ничего не понял про Dragon Age, только то, что они неплохие, кроме третьей части, третий редких шлак. Ну, в итоге мы пока прошли первую, и вот проходим вторую. И первая тоже далеко не идеальная. Там куча классных штук, но и какашечек там дохренища. Вторая вообще сделана на коленке за 5 минут. Вот. Но при этом здесь тоже есть классные штуки. Когда первая часть сидел за мага, я хромовников ненавидел. Фактически два хромовника просто рвали меня как тузик грелку в первые 5 секунд боя. Ну, может, если играть за мага против них, да, может быть. Ее происходительство верховной жрицы Джустини. Я знаю, что и вы, и рыцарь-командор Мередит отвергли мое предложение, но смиренно прошу вас переменить мнение. Маги вольно-марки неконтролируемы, за 3 года их число удвоилось, и они нашли способ выращивать одержимых среди нас. Против этого что-то сделать крайне трудно. Всеобщее усмирение станет нашим ответом. Всех взрослых магов нужно усмирить. Они будут жить мирно бок о бок с нами и продолжат приносить пользу. Идеальное решение. Это самый надежный способ гарантировать, что маги будут подчиняться законам смертных и создателей. Как и прежде, ваш спокойный слуга, сэр Отто Аллейд. Ну, типа, блин. Ну, они реально распространяют этих самых демонов повсюду. Типа, да. Вот, насчет третьей редкий шлак, многие говорят, что, типа, да нет, не так плохо, как вторая. Но, опять же, поиграем и посмотрим. Загадка Киркволл. Лабиринт пещер, сточных каналов, потайных коридоров. Сначала мы нашли 3 разграбленных твинтерских покоя. Сегодня днем или вечером обнаружили нетронутые. Это была небольшая клетушка с парой безделушка книга, не представляющей ценности, но она вселила в нас надежду. Магисты держали сотни магов в глубоких подземельях под Киркволлом. Здесь они жили и проводили исследования вдали от пристальных взглядов обывателей. Магические исследования... Зачем?
Магические исследования велись во многих городах, но почему в Киркуоле так заботились о секретности? Да. Зачем так стараться хранить все в тайне? Был ли это заговор магистов-отступников или особое начинание Архонта? Найдено небольшое трещине рядом с самым знаком подпись банды Трех. Опять квест, что ли, начали, банда Трех? Потому что мы уже вроде как эти загадки решили. О, какую-то броню для кого-то нашли. Ну, для Андерса по-любому. Для кого еще-то? You saved my life, Messiah. What was that thing? Ну, ты ж пожалуйста, поболтать, я бы убежал. He's no demon, just a deeply troubled man. Deeply troubled. Can I go home now? Короче, если она вернется в круг, то ее, скорее всего, смирят. Но в целом, ну, беги, Find your да. parents, but don't stay there. You must leave Kirkwall. I know. There's nowhere in the city where Sir Ulrich's men won't find me. Thank you, Messiah. Andraste herself must have put you in that А room. еще в таком внешнем виде ты далеко не убежишь. Ибо магов отличить элементарно, потому что не все ходят, блин, в одеяниях магов. Так, ну чё, Андерс, погнали с тобой поболтаем. Что это было такое? What the hell was that? Trash. Trash. Keep. Trash. Trash. Won't be needing that anymore. Это он по разбору инвентаря. This is all Sir Ulrich had. Looks like the Tranquil solution began and ended with him. Let me see that. The Divine rejected the idea. Meredith rejected the idea. This was not what I expected. Типа, что Мэдис Perhaps I should не try зло. talking to the Grand Cleric. Maybe she's more reasonable than I thought. Тебе опасно с ней Thank you. болтать. I will think on what you've said. Но вопросы веры. Поговорить с Андерсом у него дома в подземном городе. А, опять? Ну давай. Как успехи? What are you doing? Putting out milk. I miss having a cat around. But I think the refugees have scared them all off. Or maybe eaten them. You know, I've been meaning to thank you. You don't need to stick your neck out for the mages here. But you have. You let those apostates from Starkhaven start over. Maybe they can be an example for the world. Да, только их один хрен поймали. Так, нет, вот без вот этого давайте. Mages cannot be treated as guilty just by association. I can't tell you how reassuring that is. Sometimes, you're the only reason I don't think I'm crazy. When you still believed in me after I almost killed that poor girl. I knew you meant it. You wouldn't say it just to make me feel better. You make me think I can really do this. Lead a revolution. Не, тебе нельзя разговаривать эволюцию. Что, с ума сошел, что ли? I didn't realize you were planning anything that big. No small change would address the injustice that mages face. The Chantry itself must be overturned. Ого. There will always be mages born in Thedas. But Templars are made by men. And they can be unmade. Unmade. Типа, можно хармоника сделать обычными людьми обратно. Why does this matter so much to you? You saw Sir Ulrich's plan. How many Templars would prefer that every mage was a mindless, drooling babe? In the Circle, they tell you day and night that magic is sin. A mark on your soul of the Maker's hatred. But for all the talk of demons, the most common death I saw for a mage was suicide. Окей. Together, we'll win this fight. Черт с ним. Your faith inspires me. Sometimes, I fear I cannot do this. Not while I struggle against this vengeance inside me. But I know
You won't let me lose myself to him. I can't go on like this. Да, ты что-то расклеился, Андерс. Дис, привет. Безупречные штаны. Ты не ты, когда голоден. Съешь их. Лучше, и Андерс такой уже без синего освещения в глазах. Лучше. Так. Церковный дворик. Я вот этот мешок никогда не собирал, то ладно. Здорово, здорово. Слово, вот есть время суток в том смысле, что сейчас день или вечер? Потому что вроде как должен быть день, а выглядит как вечер. Хотя, нет, наверное, все-таки день. Непогрешимый Бул. Гномы тут странные. На 10 секунд неплохо. Кукла Бэби Йода стоит 5 лямов. Актер, который в одной серии должен был убить кулаком, 3 раза помахнулся, переволновался. Неплохо. Так, происходный кожаный доспех. Отстой. Сапоги Эносалина. Классная штука, бонус за комплект. Но других предметов из этого комплекта я пока не видел вообще. Амулет. Трэш. 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 Так, Авелин хочешь поболтать? Погнали, Авелин. О, еще какое-то у нас письмо пришло. Беспечные штаны во все стороны штаны. Алинцах, привет. Логично. Мистер Хоук, я хочу поблагодарить вас за помощь моему брату. Я волнуюсь, что хармоники сделают с Кираном, но он сам так хотел. Он очень благодарен вам, что вы защитили его перед сэром Калином. Спасибо вам от нас обоих, Мэша. Я уже не помню, кто это. Типа, да пожалуйста. Что он там такое вырезал? Мы не узнаем же никогда.
Ooh, enchantment. I'm certain you'll find everything's in order, monsieur. In order. Как я люблю слово order. Order. Good day, Sir Arthur. It's different here as captain. Feels like family. Hawk, I need a favor that I can only trust to you. You can always ask. It should be a small matter, but I worry. I need you to give something to Guardsman Donick, here in the barracks. No questions, and he is not to know it's from me. Donick? The one we pulled from an ambush? The event that put me here. But this is a different need of the Guard and its captain. And you're doing very badly at the no questions part. Но я все-таки спрошу. You need me for something as simple as this? I protect many people, citizens well beyond the men and women I command. But who do I really know besides you? I need a friend to do this. It's a short list. It must be something important if you're going to all this trouble. That's none of your business. That seems abrupt, even for you. I already regret this. I'm not about to make it worse by exposing unnecessary facts. You can accept that or not, but that's all I can say. Окей, ладно, хорошо. Всегда можешь на меня положиться. Любовная линия с Эвелин. Да, чё б нет. I'm here to help, whenever you need. Oh, that's sweet. This is strangely difficult. Please, hurry back with his reaction. I appreciate this, Hawk. I really do. Медные бархатцы. Чего? Какие еще медные бархатцы? Квестовый предмет. Медные бархатцы. Если стажики все внутри крепости, как они ее охраняют? Да, хороший вопрос. All spam! Guardsman Donick. Sir Hawk, it's been some time. You're here in Hightown now, right? I think the captain mentioned it. I see your uncle now and then on my patrols, but we don't talk. No ill effects from the ambush, I trust? They got me pretty good, I'll admit. But they fared worse, so I can't complain. Guard is a good career if you're careful. A short one if you're not. And the captain makes sure we're careful. Хорошо сказано. У меня есть то, что можете перейти, тайный подарок, вот возьми. Наверное, просто вот возьми. I'm just making a delivery. This is for you. All right. It's a copper relief. Зачем ты это говоришь? Marigolds? Ah, and it helpfully says so. Marigolds. Well, how crafty. Is there a meaning to this that I should know? Наверное. Just keep it. I'm sure it's more than it seems. It would have to be. Right. I'm sure we both Чеснок have против things to do. вампиров? Of varying import. Sir Hawk. Why did Aveline want us to give him that? Да. Хороший вопрос. Thanks for this, thing. A thing? You're back. Of course you are. You're efficient. Get things done, good or ill. So, how did Donick react? As one might expect when confused. I thought it was clear. Metal is strong, copper ages well, flowers are soft.
I've clearly gone about this the wrong way. Don't talk to him again. Just take this, the patrols for next week. Post it to the roster and just listen. Really? Just walk over there and post the roster? I want his honest reaction without the captain present. You could just have him hauled off. This isn't about an accusation I can put in a report and explain. I need someone unofficial. Влюбилась в него, что ли? All right. Posting the roster just over there. I need to know Не хочу exactly с ней how he любовь, мне просто reacts. интересно, как она это That's делает. key. Да, да, да. Thank you. Аналогично только к ней. This is weird. Это странно. Hey, Donick! Whose pucker have you been greasing to get Hightown? What? You're daft. I'm working dockside on those smugglers. Says here you're guarding the square. Always been a make-work job, that one. You someone's pet? Check your eyes. It's a mistake. Says the pet. You Так have это ошибка got или to be нет? kidding me. А, вон, да. What did I do to get that post? Good things are always happening to that bastard. I don't know why anyone would embarrass me with a patrol like this. Guarding the market. Is that all the captain thinks I'm worth? Так, то есть, а сначала они говорят, это халява полная, а потом, ой, черт, меня этим понижают. Donick thinks I'm punishing him. But Hightown is a safe patrol, a reward. You wanted his reaction. Да, you get it. All right. I can fix this. I need 3 goats and a sheaf of wheat. You'll take them to his mother. It's a dowry tradition. Maybe it will smooth the process. Don't be silly. A dowry would only matter if you were courting him. Meryl. You're courting him. О, нифига себе. Aveline, you know you can talk to me. What am I to say? That a grown woman can't speak her mind? I've been focused on being captain for so long, that's all I know. But you've done it before. I mean, been married. That was a long time ago. It was easier, or seemed to be. Типа, почти 4 года назад. So you've been by yourself since we came to Kirkwall? I am diligent on behalf of my men. And I've neglected many other things. Diligent вчера узнал слово. Прилежность. Старательность. Diligence. I can't imagine you having trouble speaking your mind. It's just fear. I know it's foolish, but I can't get away from it. What about you and Isabella? I know she doesn't have 2 thoughts to rub together, but the danger of your lives must worry you. Maybe we're not the best example. But you understand. I feel paralyzed. I hate it. Sounds like you're ready to move on. It's been 4 years since Wesley. Stop trying to protect me. I've made my peace. He'd want me to live. What makes Donick so special when someone closer to you might be interested? Ooh. Nothing. Not a thing. Not rich, not the most skilled. I dare say he's not even the best looking. But he's... something. He's not like the others. If any of us could choose, it'd be so much easier. Логично. К слову, вопрос, да, любовный. Я что-то не подумал, когда на нее ответил. Если это важно, помогу мне ему сказать. I can drag him in here right now. Just say the word. Oh, and how would that look? The captain ordering her guardsmen to... It wouldn't help. Being in the barracks doesn't help. Go somewhere you can talk. What? Just go Да, out somewhere? логично. Like it's that easy? What? Too simple? Tell Donick, invite him to the Hanged Man. Don't tell him about me. Make something up. It's a surprise, or just you, or a group, anything to get him there. He's not like the others. I don't want him to think he's meeting the captain.
Это интересно. Мне показалось, что Мэриль тут вмешивается в диалог. Sir Ardonic, are you free? I need to ask you something. I have no immediate patrols. Why? It's nothing to be concerned about. Meet me at the Hanged Man. Very well, Sir Hawk. I guess I'll see you there. Did he just... No. Он думает, что я за ним ухаживаю. Что я ему подарок прислал, что я его тащу в бар. Неплохо, неплохо. Неплохо, да. Позаботишься о том, что встреча у них удалась. Я надеюсь, никакой не будет тупой драки, типа сейчас на Донована нападут, нам надо будет защищать, или типа того. Сидишь дальше от эпки или поменял кресло? Кресло то же самое. Сижу ли я дальше от вебки? Ну, наверное, я вот типа... Вебка дальше, я бы сказал, потому что подальше на столе ее оттащил, скажем так. Так, висельник. Ночью именно. Похудел. Ну, это вряд ли. Не знаю, может, могу пойти взвеситься. Но я сейчас пожрал, правда, поэтому будет не совсем правильно, наверное. Да-да, Авелин не пойдет. There were supposed to be others coming, right? Plans change. Apparently. Right. Look, I should really, Just give it a moment. Она не придет, она испугается. Another round. Make a yes. Чё? Только не говорите, что он сейчас в нас влюбится. Давай, Элин, давай! The fuck? Блин, неплохо с анимациями поработали. Выглядит реально хорошо. Блин, прикольный квест. Ну, прикольно. So, Aveline is great. Look, if this was all a plan for you to get closer to the captain, maybe you should just talk to her. I mean, how sad would it be if you needed a go-between? Have some backbone. I have to go. Thanks for the drinks. I couldn't do it. What did he say? He thinks I arranged this to get to you. I'm an idiot. If you were that far gone, you'd have hidden from the start. Would it have ended any worse? I need to talk to him. But I'm a mess unless I'm on patrol. I'm good at that. Killing highwaymen doesn't exactly provide an intimate setting, though. And I'm tired of embarrassing myself. Наоборот тогда просто. Then I'll clear the way, and you'll talk to Donick. Putting you in danger just makes it worse. You made it my problem. I'm fixing it. Very well, Hawk. You pushed. You clear the route up the Wounded Coast, and I will live to regret this. Лоу, мы даже на равном бегу всех перебить там, видимо. Авелин соперничество. Внезапно. Но служить и защищать всем осталось. Давайте его выносливость увеличим. Авелин жужбечество повысилось. Так. Это кто?
Что это за посетители? Это типа жена Клауда? Что это такое? Долгий путь. Safe Patrol. А, стоп, погодите, а что у нас не full отряд? А, ну хотя какая разница нам. Мы втроем справимся. Вот это, черт! Погоди, мы просто напали на кучу мобарий, вот просто так? Сидели, понимаешь, мобари в лаге, никого не трогали, мы пришли, давайте их мочить. У них даже надзиратель нет, просто мобари. У него кровь на его плаще. Чё? Сигнальный огонь подать можно. Фига. ГГ кошатник. Так ведь нет, я сам могу призвать Макбай. Ты ежедневно зачистку побережья, как только успеваю нажаться с таким темпом истребления. Геноцид побережья просто. So this route's pretty quiet? Yes, and it's a real nice night for an evening. As you say, Captain. Yes, as I say. Maker, she's bad at this. Maker! She's bad at this. А может... Короче, как всегда, закончится сюжет тем, что типа не нужно было вообще никак вмешиваться, они сами по турам никто не нападет, и они друг к другу вступятся, и все будет круто. Пират-лучник, что-то дофига как-то пиратов. О, спавн за спиной, естественно. Я знаете, о чем понял? Почему они спавнятся за спиной в целом? Чтобы мы не видели анимацию появления. Что мы подумали, что они побежали, типа того. Ну, то есть, чтобы это было не так заметно. Типа, о, черт, сзади напали на нас. А на деле просто, я думаю, это попытка скрыть. А если я зайду в пещеру, и вообще нужно мне заходить в пещеру, я не знаю. Я там уже был, нет? Ну, визуально, да, был. Полностью зачищал. Кайповая пещера. Да, честно говоря, я уже не помню нифига. Трупак Даркона лежит, сокровище. If it isn't done right, the blade can be too soft. Quenching the steel is a vital step that can make or break a sword. Right. A blade for every purpose. What do you think about blades? I'm sorry, Captain. I drifted off a bit. Right, of course. Ugh. Painful. Больно видеть. Там пум пум пам пум пам. I don't like the look of this.
Работорговцы какие-то тут тусят, понимаешь. Опять кровь на его плаще. Well, guardsman, good patrol. I think we're done, and Hawk, what a surprise. What are you doing here? Я весь в крови такой стою. Aveline. Hawk, don't. I think you'll come around once it's all out in the open. Would someone please tell me what's going on? You two are adorable. Kiss him already. Captain? I should get back to the barracks. I thought we were friends. Friends sometimes push. I have to fix this. He'll file a complaint, ask for a transfer. You're coming to the barracks to explain why you put him on the spot. Double time, Hawk, or so help me. Вот жопа. Беседовать с ним. Ладно, ладно, я таким же был. Ну черт возьми, я даже была замужем. Как the fuck? Пум-бидум-пум-пам, пум-бидум-по-бам, пим-пум-пам, пим-пем. Инициатива шла со стороны мужа, очевидно же. Как в этом, в Кагуя сама, да, типа. Что она знает про любовь? Типа, выйти замуж, довериться мужу. Все. Where is Donick? На него напали. Head this off before it goes to the Viscount. Maybe a formal apology. Something that shows the guards they can still trust me. You're their captain, not a golem. They expect you to have feelings. Not if they get in the way of the job. You don't know that. I won't be that stupid again. My apologies, Sir Hawk, but I need a moment with the captain. Guardsman Donick. Please. А, да, я сваливаю, конечно. Сударь Хоук запарил всех просто. Стоит такой в двери и ждет. Подслушивает еще. Ладно. That was weird. Aveline. Guardsman Donick did not file a complaint. This was all incredibly stupid, and you made it wonderful. Ты помогла и там, и там. I think you can safely claim both halves of that pair. Okay. You're sweet. I knew asking you was the right thing. Let's not make a habit of it. There's no way I can ever repay you. Perhaps it's simple. Thank you. Hey, can I ask you something? Was there a moment when you thought I was beyond help? Никогда. Никогда. Not for a second. You don't lie very well. As far as you know. Shout when you need me, Hawk. I'll always be here for you. Just knock first.
It's a fine suit. The finest. Break it down, distribute it. The Viscount requires parade armor for his inspections. Then stuff it and mount it where he can see it. I wear the uniform of the guard. His Excellency will not be pleased. His Excellency can mount it. Trouble, Hawk? Seems like you have enough. You don't know the half of it. And why don't you, by the way? Why aren't you tail deep in the problems of this city? Ты прикалываешься? Sure, you do good. But petition a title, take a job. The guard is always looking. Да я, блин, помогаю всему городу. Нафига мне в стражу вступать? Я и так достаточно мобилен. Да, мне кажется, на своем месте хорош. That's a bit harsh, given my record. Maybe I'm just sick of being the first stop for complaints about people like you. People like me. Brand's on about fortune hunters, mercenaries, disreputable professions without purpose. He's a clod, but sometimes, well, it might be good if the city was a little more stable. Порядок это как с магами? Да. Ты бы заскучала. Ну да. Come on now. You really prefer the troublemakers stay home? All right. So maybe I don't want to be completely put out of business. And I don't even really mean you. But some people, they go on without regard and then act surprised when someone starts a circle. There are warning signs, you know. It's worth saying. Nothing going on, Hawk. You'd be the first to know if there was. Donnick beds the captain and he gets tougher patrols. We should climb a little hill now and then. Donnick and the captain. Well now. Donnick and the captain. Well now. Чё, как жизнь, Доник? The guard captain, Aveline, is a treasure. You have my thanks, Sirrah. Ну, да, изи вообще. Большой способ перебить несколько пиратов, контрабандистов, собак. Всего лишь. Так. Ну что, go main quest. Тут, в общем-то, все. Контур реакция и шоковое пребывание. Global save делаем. Я так понимаю, я сделал все, что только можно было пока что. Years of nice, quiet anxiety. Gone. Along with a whole Белый ходок. The Kunari were blameless. Right. A mad elf pushed by zealots, likely hidden in the very groups I have to appease. Да? The Maker has a grand sense of humor. And the Arishok. I suspected he had no plans to leave. I didn't know it was just as annoying for him. Что его не раздражает. Keep the worst of them off his back, and it'll be all right. But that is the problem. It has already escalated, despite your efforts. A shame. What happened? A Kunari delegate and entourage paid me a visit. It was civil, tentative, hopeful. They left my chambers with precision, but were not reported by the outer guard. They are missing almost literally from my doorstep. Whoa. What do you imagine will be the Arishok's reaction? Пропали? Do the Kunari generally keep you updated? Kunari do not disappear. They know we watch, and they are not shy about their movement. Speak to Seneschal Brown. He has details that show how damning this is. I don't know who would benefit from fighting the Kunari, but it will cost all of us. Интересно. Найти и снова потерять. Повесишь побольше попавшей в свете Кунари. Они сейчас в крепости, то есть? I am to help you, yes. Viscount Dumar would appreciate discretion in this matter. Виконт это наместник, I would prefer that you were not involved at all, but that is neither here nor there. I'm having a hard time picturing the abduction of a Kunari entourage.
Unfortunately, they were not at their best. Their swords were tied into their sheaths, as I advised. It seemed a respectful compromise. Even I know you cannot separate a Kunari from his weapon. Has anyone reported this to the Kunari? Maker, no. I'd be signing the messenger's death warrant. He'll find out soon enough, of course. And when he does, the Viscount is rightly concerned that the illusion of peace will dissolve. The Arishok is growing violent. He might want an excuse to end this peace. I suspect that if the Arishok wanted to take over, he simply would. For all we fear that heretical Qun of his, its demands have done more to keep him in check than any of our efforts. Besides, would Kunari stoop to trickery? There is no precedent, but there is unfortunate evidence of influence on our side. Hello, Emerald Wake. Finally, I hear familiar language. Будь привет. It sounds like you don't want them found. I must think of what is best for the Viscount's office. Bringing attention to such an incident benefits no one. You would do nothing. The Kunari are neutral hostiles at best. There is no relationship to salvage by overextending ourselves on their behalf. I'm sure you have suspicions about what happened. My concerns are well-founded. This could not have escaped the notice of the city guard. Unless they were involved. Not coincidentally, a number of recent recruits have failed to report. You should start with one of them. Although where you find a swordsman so eager to sell his honor and duty, I'm sure I don't know. The Hanged Man. Hanged Man. No question. Right. Then you know what to look for. I can't imagine this has occurred without notice. There is always a weak link. Please keep this quiet. The Viscount is under enough scrutiny as it is. Весельник. Да, весельник. Вообще без вариантов. What is true on Mixer, sire? Despite the fact you have more viewers from other sites like YouTube and barely one viewer on Mixer. Well, Mixer is just an alternative platform. If someone have issues or troubles with their player on Twitch or YouTube or Good Game, they can always switch to Mixer, and if the problem was in connection between viewer and platform, so one more platform is better than nothing. And I don't think that splitting the audience between many platforms is bad. No, I don't care about it at all. The main thing is about comfort for a viewer. Так. Я давно вижу, к нам приходит Шакром молодой, какой-то хаганский минарских новостей. Окей. Лачуга Мериль. О, квест ее появится сейчас, отлично. I've got something to show you. Come and see. She's got something to show me. Ну вот, да, это зеркало, я уже ее видел. Beautiful, isn't it? С тобой не сравнится. You're much prettier. Oh, you're too kind. Is it warm in here? Stop bubbling, Mary. I've spent the last few years restoring this. One of my clan found it in the Brazilian forest. Погодите, это то самое зеркало из первой части? Just the shattered pieces of the alluvion. Да, наверняка это то самое зеркало из первой части, где пролог эльфов. Alluvion. What's an alluvion? Long ago, the elves had a kingdom, an empire that covered Thedas, and every city had an alluvion. The mirrors let them communicate across their empire, but I don't know how exactly. My people have lost so much. We know almost nothing of the days before Arlathon. This is a piece of our history. What are you trying to do with this mirror? At first, I just wanted to find Tamlin, but it's been too long.
Tamlin is probably dead by now, if he wasn't already. But still, I know it can help my people. I can at least recover this one small part of our heritage. Ну, это крутая штука. This thing is what made the Keeper send you away, isn't it? The Keeper wanted me to destroy the fragment I kept. She said our ancestors meant it to be forgotten. Да, чё за бред? But it's a Keeper's place to remember. Even the dangerous things. We argued. I left. She's wrong. This mirror could teach us so much about who we once were. Да, согласен. Do you think the mirror had something to do with Tamlin's disappearance? The ruin we tracked Tamlin to was full of traps and monstrous things, but we found no body. His trail ended at the broken pieces of Illuvian. I'm sure you wouldn't show something this dangerous to just anyone. It's not dangerous, I promise. I fixed it, or tried to, with blood magic. The mirror won't hurt anyone. But it doesn't work. I've tried everything, and I think it's because it needs to be finished with a special tool. An Arulin home. And my clan has one. It's been in their hands for generations. But you're afraid to face Keeper Marathari again. Exactly. You have no idea, the Keeper. I can't talk to her. We fight or talk circles around each other. She has a disappointed frown that turns your bones to jelly. Please help me. You will, won't you? Да, конечно, easy. I'll go with you. Master Arnis, I'll find some way to repay you, I promise. Та-та-та-та. Мэриль после глубинных троп. Жил-хранительница памяти о прошлом, даже об опасных вещах. Прижиться в крикмовском эльфинаже Мэриль казалось непросто. Ее соседи смотрят у нее косо, и даже самые общительные персоны Нижнего города, завидев ее, переходят на другую сторону улицы. К тому же Мэриль... У них есть другие стороны улицы. К тому же Мэриль не может прожить неделю, чтобы не заблудиться, причем знакомство с городом здесь не спасает. Неожиданно для себя оказаться в ванной комнате Виконта, церковной сушилки или посреди собачьей беговой дорожки по подземном городе, для нее это пара пустяков. Лол. В ванной комнате Виконта? Туда так легко можно попасть? Dread wolf! Why is my house always such a mess when people are here? I don't know. Так, этому потом. Из зеркала сфигачилось. Like a dread wolf. Лазер, привет. Keeper, you returned to us, darling. Have you reconsidered this path at last? Все получится, Мэй. Go on. I'm with you. Thank you, Hawk. Keeper, I need the Arulin home, the ancient carving blade that Master Island keeps. I see. You wish to rebuild the Illuvian. You don't have to approve of it. I'm invoking via Sulavanen. I'll do whatever task you wish. Well, I'm glad to know I can still disapprove. It is your right. I will give you a service to perform if you insist. What did Merrill invoke? Our history belongs to all Dalish, child. So our clan's most cherished relics can be claimed by everyone. Any Dalish can perform a service for the clan and gain ownership of such an item. For a time. That is what Merrill has invoked. Even if she has chosen to live apart, she is still one of the people. Прикольно. In this way, I'm just a spare viewer. Spare, you mean lonely, right? Well, you may, if you want to speak with other viewers, truly,
The best decision for you is to authorize on Good Game, and there are many viewers, as you can see in chat, and I'm sure even on English they will be happy to speak with you. Yes, if that's really what you want. But this translation is mostly in Russian, so I really don't understand why would you want this. What exactly is this thing we're asking for? It is an ancient carving tool, used by our wood shapers, passed down for countless generations. Our clan has carried it No since War before Dweller. the fall of the Dales. He's on Mixer. It is as old as Arlathan itself. Or Emerald Wix, you may go on Twitch. There is a War Dweller right now, but the biggest part of audience is on Good Game. If you need a link on this site, I may give it to you, or you can find it in description, if I remember right. We have good English, you can speak with us. Ванидов, он так стар, как сам Арлатан. We appreciate your help. This means a lot to Merrill. I'm glad that Merrill has a friend in you, child. Надежда, Hope привет. you will look after her. I can take care of myself, Keeper. Yes, Dalen. I know. Avar Terrell has taken the lives of 3 of our О, hunters. ваш террор нам нужен. It lairs in a cavern in the mountainside. Seek it out, slay it. No one else must fall to its anger. Do this for us, and I will give you the Arulin home. May the Dread Wolf never catch your scent. By spare I mean I watch you on Spare Player. Okay, what is Spare Player? Spare. Oh yes, I get it. But you don't have to. You may watch on other players, where different, where other people and it's most where you can speak with others if you want to. If you don't want to, if you want to speak only with me, so it is already. Dalish crafting is second to none. You've returned. Is there something you need? Да нет, ничего мне для не нужно. Of course, конечно, ничего не надо. The cave must be near camp. The Keeper would just warn the hunters away otherwise. Спэр как запасной он имеет в виду. Фига тут скелетонов. Ну сейчас они живут, естественно. Да или нет? Охотница рода. О, привет. Паук, оса. Блин, беда на самом деле. Скоростные удары.
Нам нужны точные. Амулет роды. Найдите другие амулеты, несите их хранительнице. So your keeper sent them to their death. У Вахтерова были артефакты? Normally they let the Dalish come and go as we please. Окей. Something must have provoked it. Это что за... деревянная. Выглядит как радиоантенна. Или лэп. Why did this happen? Oh, Harshal, I am so sorry. I'll tell Inuria for you. Господи, да блин! Штаны наложить можно! Это их пауканов. Пэтхи, помню один дискурс севера зарубежный. Там не хотели разговаривать с русскими, когда новенькие заходили на север, поесть на сообщение гостевого. Hello, bonjour, hello, how, иди на... Потрясающе. Такой нацизм прям. Пауканыч напут опять. Охотник Чанден. Chandan, tread carefully, Lethaline. May the trickster never find you. Трикстер — это плут. Очень нетолерантненько, да. Ну, бывает, чё. Здравствуйте, уходите, да. О, кто-то живой еще? Он убежал от нас. Да вижу, тебя за дверью стоишь. Praise Andraste. I mean the creators. I thought I'd never get out of... Meryl? Anethera, Paul. Are you hurt? Stay back. What do you want from me? Paul, what's wrong? I'm here to help. Stay back! Don't touch me! Be calm, Paul. We'll help you get back to the camp. You don't know what she is, what she's done! Creators, help me! Someone, please! Ой, придурок. We have to catch him, hurry! Ну, пусть он сделал что-то ужасное. Но выход-то там, в той стороне, в любом случае, чувак. Ну, его сейчас убьют. О, тупик-то. Понятно. А он живучий настанет.
Maybe it's not too late. Он что, сдох? Maybe we can get him to the keeper. От страха? She can heal almost anything. He's dead. There's nothing a healer can do now. Послование рубов, не лох, привет. Why did you run? You shouldn't have run. К слову, звали Пол. Серьезно? А почему убежал? Да. What did you do to scare this man to death? Creators. I don't know. There was nothing you could have done. He was more afraid of me than the Vateral. Paul wasn't like the others. He was city-born, worldly. He ran away from the Denerim and found us. I thought if anyone would understand, he would. Something is very wrong. I want to see the Keeper. Окей. Мейль соперничество почему-то. Вартерла, во времена, когда еще не было Орлатана, стоял в горах город, любимый Диртаменом, хранителем тайн. Жители его, благодаря наставлениям Диртамена, были мудры и превыше всякой меры, и город их процветал. Затем поселился в горах высший дракон, точнее говоря, драконица. Ее непомерные аппетиты стали подлинной угрозой городу. И воззвали старейшины к Диртамену, то есть вопрос в мере, да? И воззвали старейшины к Диртамену, а было это, когда драконица рыскала уже возле самого города. И 3 дня этой ночи горожане, запершись в домах, с ужасом взирали на небеса. На 4-й день Диртамен услышал их мольбы. Шепот его проник в самые горы, и поваленные лесные деревья собрались воедино, приняв облик громадной, необычайно проворной твари, похожей на паука Вартерова. Стремительными своим натиском, яростными ударами и ядовитыми плевками отогнал он драконицу, с тех самых пор стал бессменным хранителем города и его жителей. Много веков прошло, Фенхарух пленил богов, и народ покинул обжитые места, уйдя в Орлатан. Вартерл же продолжал нести свой вечный дозор, охраняя город Диртамена, который со временем рассыпался в прах. По сей день каменный страж стоит там, охраняя груду камня, и всякий путник, которому хватит неосторожности забрести в те места, неизбежно столкнется с лицом к лицу с воплощением ярости. Прикольно. Так, заблокировано. Почему соперничество? Что я сделал не так? Потому что я спросил ее, типа, почему он тебя испугался? Видимо, из-за вопроса. Paul, what was he thinking? He acted like I was a monster. Это да. Это он зря. А вот и нежить начала оживать. Looked at me in the camp when we arrived. What have they been saying about me? They must think I'm worse than the Blight. А тут я был? Да, был. Чего они во мне думают? Действительно. Сейчас подождать секундочку.
Ура, сегодня Клуша должен вернуть в норму время черной женщины со щитом и посетить афро-британской женщины со щитом. Ты вообще о чем, Волдуэллер? Какую Клушу? Клэш? Погодите, а что, ее банили вообще, что ли? Я просто не в курсе. Ее навсегда банили из игры или что? Она поломанная была? Сейчас нежти живет. Далеко ты заспавнился. Неплохо выглядит. Очередной глич. Понятно. Ну хорошо, что пофиксили. Just about time. Ну шо, привет. The Varteral is dead. Masaranas. I'll breathe easier knowing that we will lose no more people to it. We found these. I'll return them to their families. We lost Paul. In the cave, he fled at the sight of me. Straight into the Varteral. Может, ему что-нибудь хранительница сказала? Many of the clan fear you will bring back the corruption. Or worse, from the mirror. And where did they get that idea? I am their keeper, Dalain. It was my duty to warn them. It's still not too late for you to return to us. Reconsider. There's no need for you to live alone. Must we go over this again? You'll never accept what I'm doing. The Alluvion is a trap. It cost Ловушка, us а не яд. It led you to blood magic. Will you let it twist you further from who you really are? And who am I? We've done as you asked. Honor our bargain. Give me the Arulin home. Hawk, because Merrill won't listen, I give this heirloom of my clan to you for safekeeping. Please, don't let her do this. А зачем ты отдает мне эту штуку, если не хочешь, чтобы я это сделал? I thought maybe she'd go back on her word. Скай уже сделал в этой фазе квест Феннесси, если, конечно, это второй этап, а не третий. Я не помню, честно говоря, о дуэли. Is it worth restoring this mirror if it turns your clan against you? You know what it's like to lose everything, Hawk. Not just our land and freedom, but history, stories, language, magic, rituals. Even our gods are gone. It is a sacrifice, but if the mirror restores even one fragment of the past, it's worth it. What did the Keeper mean the mirror led you to blood magic? The shard I picked up was corrupted. I couldn't cleanse it without help. The Keeper refused. She said that it belonged to another time and should be left there. So I found a spirit. It gave me the power to purify the mirror through blood magic. I've never heard of blood magic purifying anything. There's nothing inherently evil about blood magic. It's magic, like any other. The power that contaminated the mirror was too strong to be driven out by normal means. If I had piles of lyrium lying about, I could have used that, but I didn't. I used what I had. I hope this helps you finish your work on the Alluvion.
Thank you. I knew you would understand. Let's be away Давай from в дуэлях. The others are giving me the evil eye. Томас, привет. Побеседуйте с ней, не сердце Салвитусу. Ага. Кот, ты чё там? Вон огня и магии духа. Давайте. If you walk the paths of Sundermount, Watch your steps, Yam. You don't know how many Dalish arrows are trained on you right now. Взять с собой в пати Фениса и перейти или с какой-либо локации к Кирколу, какой горе или побережью при наличии Фениса в пати. Понял? Попробуем. What does it do? Mostly it stands in my house, looking a bit spooky. But it's magic, right? So it can do magic things. Is it dangerous? It could fall on someone, but you'd have to push it really hard. It's quite heavy. Meryl, is it a danger to the people of Kirkwall or not? Oh, only to anyone sitting right under it. Здесь там килли требования к подчинению Фениса, до этого нет. Amazed that you found everything. My craft can begin anew. Your reward, my young friend. У тебя товары получше появились? Кольцо верующего. Welcome back to Seoul. I don't understand. It held an enchantment just yesterday. Опасная магия гравитации. People talk about the circle like it's... Так, забежим домой. Вот опять битва начинается. И теперь погнали уже. Фенис, Мериль, Варик. Засада, трендерские работорговцы наконец постигли Фениса. Hunters. Stop right there. You are in possession of stolen property. Back away from the slave now and you'll be spared. Ну, что ж. Fenris is a free man. I won't repeat myself. Back away from the slave now. I am not your slave. О, лоб. Ворвался как. Спасибо, о дуэлях. Спасибо. Такой спис там. Where is he?
Please don't kill me. О, это же Алистер. I don't know. I don't know, I swear. Adriana brought us. She's at the holding caves north of the city. I can show you the way. No need. I know which ones you speak of. Офига шик, Then как let me go. выкрутил. I beg you. I swear You I chose won't. the wrong master. Неплохо. Hadriana. Hadriana. I was a fool to think I was free. They'll never let me be. По этим вымя зашел тут на ГГ и посчитал, что Макер все-таки заплатил штраф по иску КХЛ. Печально. Интересно, как с ГГ выиграет жалобу, деньги вернут? Можешь скинуть ссылочку, потому что интересно почитать. Это давно эта инфа, что он заплатил такие? Если выиграть жалобу, деньги вернут? Наверное, должны, не знаю, без понятия. Помню, первые 2 раза пролет мимо этого момента. Пролетел, видимо. This is someone you know? My old master's apprentice. I remember her well. A sniveling social climber that would sell her own children if she thought it would please Daenerys. If she's here, it's at his bidding. He knew he wouldn't let this go. Так. They need to be stopped before this goes any further. The holding caves held slaves in the old times, but apparently they are no longer abandoned. We must go quickly, before Hadriana has a chance to prepare, or flee. Remind me never to get on our bad side. Seems to be unhealthy. Главное же первая новость. Ща, погоди. Я просто не захожу на главную. Да, в натуре. Кассационная жалоба была отправлена. Тем не менее, по решению суда мы выплатили штраф пошлину в размере 112 тысяч рублей. Отстой. Никогда покупать не балшу по стандарту Хиллер Андерса, Эвелин как танк, ГГ как Рога и обычный Зубелла или Вай как второй ДД. До сих пор транслирует. Сейчас, секундочку, быстренько почитаю.
Все, прочитал. Спасибо, Семен Вымя, что в курсе держишь. Да, действительно заплатили. Так. В принципе, постоянно надо с какой-нибудь неприятный противник в ближнем бою фокус прокидывал, приходилось им бегать от него, не допуская дамага. Я на легкой сложности играю, потому что... Хотя, давайте повысим, потому что, ну, типа... Хотя бы до средней. Потому что боев просто аномальное количество. Прям сверх дофига. Так, Феникс, у тебя там левел. Давай, Кошнар, играй. Dirt, привет. Чё, какой Кошнар? После убийства врага. Врагов еще убить надо сначала. Кошнар какой-то. Нужен хардкор. Нет, ну типа прям тут, ну вообще просто комп нажимаю и битва происходит. Это тоже перебор. Хардкор-то особо не нужен. Горка пилюля. Поехали. Специалист готовки каш. Кошнар. Прикольно. Кусочек опала. У них целый сундук под кусочек опала. Так. Наемник лучник. Какой смысл вот ему в этот щит врубать? Они просто сидят в нем и все, бессмертные там пару секунд. Ну и что? Ты в это время бьешь других парней. Че толку-то? Типа, если бы мы под этим щитом еще пытались с них бить, так говорит, нет, так это полностью прерывается. Какой смысл в этом щите? Абсолютно бесполезен. Можно убежище от врагов, чтобы пожить еще пару секунд. Все? Это как грязная стратка, да, типа на всякие рекорды, всяких игр, где счет ведется не там от эффективности, победил или проиграл, да, а в том числе от того, как долго ты продержался. И, соответственно, можно вот это искусственно увеличивать, просто не умирая пару секунд дополнительно. То есть все равно проиграешь, но еще пару секунд ты будешь жить. В таком духе. Там обойти эту дорогу нельзя, а тут можно. Тут такая же фигня. Ну, блин, можно вопрос, а нафига вот это вот? Зачем? Вот эти вот какие-то камушки, 3 камня кинули, все, мы их никак не преодолеем. Но второй путь как бы есть по карте. Зачем так делать? Я не понимаю.
Видимо, там камера. We must be careful. Окей. There were many such holdings once, especially in the mountains, where individual slavers kept private pens. They were designed to protect against raids by fellow slavers. No doubt it's why Hadriana chose this place. Других рабовладельцев. Do slavers attack each other often? They did. What better way to find slaves than to steal them? The holdings outside of Tevinter have mostly been abandoned, but they still exist. Hadriana won't escape us. Let's hope this isn't a waste of time. Второй путь платный DLC. Ну что ты сразу? Ванильные шутки по алчность компании. They're still here. Good. О, я уже был в этих местах. Та дверь открывается, а это тогда нет. Тут нет разных пещер, все кальки одних и тех же. Не является созданием новых по закрыть прохода, какие сказал. Да я помню это полдуэля. Ну там боковой проход просто в то же самое место. Какой смысл его-то закрывать? Кровавая жертва. Чего? Is that so hard to believe? You're only a step away from it yourself. That's not true. Believe what you like. In my experience, mages always find a way to justify their need for power. А за кучу времени эти чуваки тут сгнить не должны были? Он просто лежит нормально, как будто вчера его тут оставили. Да, пофиг. Вот он, наследие магистров. Окей. Кажется, тут очень низкая температура, да, несмотря на вот эту вот лаву там или что-то. Вы нашли на ловушку, стой на месте. А есть пока кто-то стоит на нажимной панели, эту ловушку можно... Блин, что-то там, что-то там. И где она? Я не вижу никакую такую ловушку. А, вот, они на пластинах стоят. Окей. Внезапно новый геймплей. Мне кажется, сложность ничего не изменилось. Не-не-не, они умирают чуть дольше. Просто вот и все. Мне сильно ничего не повлияло, но они умирают чуть дольше. Особенно по самым вот дохленьким чувакам. Это заметно. Пожалуйста, кстати, помогите. ХП их увеличилось. Урон не особо. ХП, да. Хрена их тут. Блин, из-за этого сияния вообще нифига не видно. Кто морет так? Are you hurt? Did they touch you? They've been killing everyone. They cut Papa, bled him. Why? Why would they do this? These poor people. This is ghastly. The Magister. She said she needed power, that someone was coming to kill her. We tried to be good. We did everything we were told. She loved Papa's soup. I don't understand. Is the Magister still here? I think so. The Magister said they were to prepare for battle. I think she's very frightened.
She has every reason to be. Please don't hurt her. She'll be so angry if you hurt her. А зачем тогда она послала чуваков за ним, если боялась его? This has been terrible for you. Everything was fine until today. It wasn't. You just didn't know any better. Are you my master now? No. But I can cook. I can clean. What else will I do? Держи деньги и ступай. Работай на меня. Это не наше дело. Работа на меня, кстати, неплохо. If you go to Kirkwall, I can help you. Yes? Oh, praise the maker. Thank you. I didn't realize you were in the market for a slave. Привет, я буду ей платить. I gave her a job, Fenris. Ah, then that's good. My apologies. Let's find Adriana and be done with this place. Ah, that's good. My apologies. Такой. Ну, зарплата нормально, да. Типа легализованное рабство, это нормальная тема, да. Это не легализованное, цивилизованное рабство, это тема, да. Рабство такое экономическое просто. Капец, то казематы. И, конечно, все в этих вот рисунках потрясающих. Как мне бесит эти спавны за спинами, как я это ненавижу. Так, опять кого-то там усилили, что-то там собрали. Ты сильно ошибся, что пришел сюда, раб. Магистр Адриана. Не больше, чем ты, ведьма. Да, логично. Ну, что-то как-то... Откуда вы взялись? Без проблем особых. Нет, it's not over. Это да, Водуэля, согласен. Stop! You do not want me dead! There is only one person I want dead more. I have information, Elf, and I will trade it in return for my life. Ha! The location of Daenerys. What good will that do me? I'd rather he lose his pet pupil. You have a sister. She is alive. О, это интересно. You wish to reclaim your life? Let me go, and I will tell you where she is. How do we know you're even telling the truth? You don't. But I know Fenris, and I know what he's searching for. If he wants me to betray Daenerys, he'll have to pay for it. This is your call. Да. So I have your word. I tell you, and you let me go. Yes, you have my word. Обманет. Her name is Varamia. She is in Carinus, serving a magister by the name of Ehrman. A servant, not a slave. She's not a slave. I believe you. Супер We're кулак был. done here. Do you want to talk about it? No, I don't want to talk about it. This could be a trap. Daenerys could have sent Hadriana here to tell me about this sister. Да, Even if he да. didn't, trying to find her would still be suicide.
Daenerys has to know about her and has to know that Hadriana knows. But all that matters is I finally got to crush this bitch's heart. May she rot, and all the other mages with her. Эй, про магов поосторожней. We should go, Fenris. Go where? Back to Kirkwall? Don't make me laugh. You saw what was done here. There's always going to be some reason, some excuse why mages need to do this. Even if I found my sister, who knows what the Magisters have done to her? What has magic touched that it doesn't spoil? I need to go. Прям ушел? Фенрис умчался в бешенстве. Дома его нет. Возвращайтесь в свое имение в Верхнем городе, чтобы узнать о нем. Во как. Поговорить с Фенрисом, поговорить с Мериль. Возможно, Марета Винтерской церкви заинтересует Андерса. Поговорить с ним об этом у него дома, в подземном городе. Внезапно. Фенрис дружба плюс 15. A friend! Привет, ты у меня дома сидишь? I've been thinking about what happened with Hadriana. I took out my anger on you, undeservedly so. I was not myself. I'm sorry. There's no need to apologize. You are generous. When I was still a slave, Hadriana was a torment. She would ridicule me, deny my meals, hound my sleep. Because of her status, I was powerless to respond, and she knew it. The thought of her slipping out of my grasp now. I couldn't let her go. I wanted to, but I couldn't. Хотел, но не... Хотел, чтобы он скользнул с твоих рук, но не мог? Что? Ты хотел? What do you mean? This hate. I thought I'd gotten away from it. But it dogs me no matter where I go. To feel it again. To know it was they who planted it inside me. It was too much to bear. But I didn't come here to burden you further. We're friends, Fenris. I'm not certain I know what that is. И чё, он типа ушел один хрен исчез? There's an elven woman here, Monsieur. Здесь? Claims А, да. she was sent here by you. I didn't know what to tell her. Так и есть. И правда, хрен знает, куда вы ее засунули. Что она в спальне делает? Нет, не в спальне, все нормально. А где она? А, вот, в углу стоит. Greetings, Master. Это не мастер. Your home was difficult to find. I've never been out on my own before, but I found it. Many people know of you. I hope I've made myself useful. Значит, не так уж I've сложно было already найти. begun cleaning and I can cook. Not as good as Papa, but a little. Is there anything else you'd like me to do? Так, ну смотри, по порядочку. What sort of skills do you have? Not many, I fear. The Magister bade me to clean and sometimes fetch, but Papa told me to keep out of her sight as much as I could. But I can learn. I'll serve you well. Please don't hurt me. You've been through a great deal. How are you feeling? I miss Papa, the other servants. I try not to think about what happened. I even feel sorry for the Magister. Is that bad? Нет, не так уж и плохо. You've served her a long time. I understand. I'll serve you just as well, Master. You'll see. Так, смотри, If you're staying here, Arana, it will be as my servant. You mean I won't be a slave anymore? You'll be paid like anyone else. А этим, думаю, плачу, кстати, или нет? A slave is all I've ever been.
like Papa and Grandpapa before me. I'll try to be a good servant. Thank you, Master. You're too good to me. Да, изи. Тем более, что его денег ты не потерял все равно. All is well, Master. Тихо! Молчи про их зарплату. Так. А мы читали это письмо? Нет. Или... Надеюсь, ну, еще раз. Жигулек, теперь полноправный серый страж. Страут говорит, что мне повезло, что Хитоу сумел обуздать скверное, об это везением не назвала, но что ж, хотя бы жива. Жестокая это была процедура, должна сказать, до сих пор кошмары снятся. Закрывая глаза и слушаю шепоты. За правду или я схожу с ума? Но я это переживу, теперь это моя жизнь, выживание в ежедневном преодолении. Тебе же этого хотелось, правда? Скажи маме, что я по ней скучаю. По мне не скучает, да? Ну ладно. Да она не рабыня тупая, ты дура. Я только что и сказал, что зарплату надо получать. Че, у меня мать тоже рабыня, что ли? Ну ёп, макарёк. Что с вами не так? Какие деньги? Я ничего не говорю, вам показалось. О, Феникс снова может с собой взять. Намасно все. Так. Дом Феникса. Ну как дом? Это, Феникс, хочешь, погнали, сестренку пытаемся спасти. Мы все всех убьем, ты же знаешь, мы бессмертны, все дела. Бухает, короче, просто. Понятно. Российская, российская, да. Last bottle of the Egregio. I've been saving it for a special occasion. And what's that? The anniversary of my escape. Astia Vala Firmundis. Ой, четвертая, видимо. Care to hear the story? Да, конечно. I thought you avoided talking about this. Not on special occasions. Да, конечно. I'd like that. Let's see. You've heard of Saharan? The Imperium and the Qunari have fought over the island for centuries now. I was there with Daenerys during a Qunari attack. I managed to get into a ship, but there was no room for a slave. I was left behind. I barely got out of the city alive. I thought Daenerys considered you valuable. He wasn't given a choice. The look on his face as the ship pulled out was priceless. There are rebels in the Saharan jungles called Fog Warriors. They found me and took me in, nursed me back to health. I stayed with them for a time, until Daenerys finally came for me. Were you with these Fog Warriors willingly? I'd grown fond of the rebels. They bowed to no master and fought for their freedom. It was beyond my experience. When Daenerys came, they refused to let him take me. Да, когда их всех убили. He ordered me to kill them. О, лол. So I did. I killed them all. Даже так, охренеть. Why would you do such a thing? It felt inevitable. My master had returned and this fantasy life was over. But once it was done, I looked down at their bodies. I felt I couldn't. I ran and never looked back. Бобобес. Didn't Daenerys stop you? The rebels had wounded him. The soldiers he brought attempted to capture me, unsuccessfully. It was weeks before Daenerys was able to mount the hunt in earnest, but by then, I was already gone. Couldn't you have found other Fog Warriors? Become a rebel? Even if I did, I felt unworthy. I had no way of knowing if I could truly escape from Daenerys then. I didn't even know what that meant. I simply had to get away. I stowed aboard a ship to the mainland and moved south, chased by my former master every step of the way. Секундочку.
Так, ребят, сейчас пойду. Перерывчик быстренький.
Прошу прощения за эту паузу. Надо было вещи поднять. Так. Чью твою убер-экипировку ставь хард или кошмар? Ну, битва очень долго будет длиться. А их тут очень много. Итак. Couldn't you have found other fog warriors? Become a rebel? Even if I did, I felt unworthy. I had no way of knowing if I could truly escape from Daenerys then. I didn't even know what that meant. I simply had to get away. I stowed aboard a ship to the mainland and moved south. Да, ты это, по-моему, уже сказал. My former master every step of the way. I have to wonder why you stayed with Daenerys as long as you did. You have not been a slave. A slave does not dream of freedom or wonder at possibilities. You think only of your master's desires and what the next hour will bring. It did not occur to me that I could be anything else until I had a taste of it. But there are stories of slaves rebelling all the time. They did in Kirkwall. The ritual that gave me my markings also stripped me of my memory. Whatever I was before may as well have never been. Perhaps if I knew, I might have felt differently. How well did you know these fog warriors? I knew them only a few months. Это But дофига. in that time, I felt as if I truly lived. They were bold, strong, free with their affections. I was in awe of them and owed them everything. And I turned on them even so. This can't be easy to talk about. I've never spoken about what happened to anyone. I've never wanted to. Perhaps this is what it means to have a friend. Ладно. Perhaps you're right. To you, Hawk, may I fight at your side for years to come. Ну, прям рыцарь. Yes, my friend. О, теперь yes, my friend. Теперь нужно поговорить с Мэриль. Чё там с зеркалом-то? Инструменты получила. Не сработало, да? I could never have faced the Keeper myself. I never imagined a human would help me restore Dalish history. No one ever understood. Not the Keeper, not my clan. Just you. О, я парень хоть куда. I'm sensitive, handsome, and supportive. What else could you possibly want? Nothing. Oh, not that I'm saying that I want you. I'll just stop talking now. You're the first real friend I've ever had. Macerana's Lethaline. И снова болтаем. Oh, Hawk. К слову, для гетто у нее охрененный дом просто. Am I crazy? Это не лачуга. What? No, of course not. I thought their rule in a home would fix everything. The mirror would work and everything would be right again. But I keep dreaming of Paul's face. Everyone that I care for thinks I'm a monster. Ну, типа... It's hard to imagine someone more lovable than you. That's so untrue. I can think of someone. You've been so good to me. Someday I'll make this up to you, Lethaline. Все. Вот дилемма. Чё там с зеркалом-то, ну? By the dread wolf. А, пофиг вообще. Я тебе дал инструмент. Типа, ну, забей вообще. Окей, go к Андерсу, что делать? Кот, ты опять там ковыряешь? Диван хорош, запарил. Диван весь уже расхреначил, гнулину.
thought you might like this. You got me a gift? I hardly think I've done anything to deserve that. Is it a... That's a Tevinter Chantry amulet. Do you want me to get executed? Да. It's sacrilege to wear those in any land under the Divine. Я понять не вижу, зачем его вообще вот принес. Как там котейки поживает? Да, у котейки все хорошо. Вас приветствует священный взорванный инквизиция. За подозренных попытках неправильного взаимодействия с эльдарами вас ждет экстерминатус. Но ведь нет. The Divine condemned their chantry because it freed mages from the circle. I thought you might sympathize. I like it. Maybe not on the outside of my clothes. I'm not that eager to face the hangman's noose. But I appreciate the thought. I've never really thought about what life would be like in the Tevinter Chantry. In the Circle, they make it sound like the Void itself. The Black Divine stalking Thedas, making it unsafe for kittens and virgins. Как основной, как успех с покупкой квартиры? Вот сегодня поеду еще одну квартиру смотреть. Ну там чутка дороговато, но в целом должно быть вообще круто. Посмотрим. То есть, если там со звукоизоляцией все норм, скорее всего, возьму. Вчера ездил на одну квартиру. Там все круто, кроме самой квартиры, так скажу. Все хорошо с зеркалом, но оно в первой части ты их... Мы не покупать, к слову, будем. Да, сразу скажу. Мы не будем покупать, мы сейчас не можем финансово себе позволить. Мы будем снимать какое-то время еще. Все хорошо с зеркалом, оно в первой части ты человека убила, повлекло порождение тьмы и зажало скверно местных животных. Чини, не отвлекайся. Это пропаганда. Mages have been free in Tevinter forever. It hasn't fallen yet. Well, they did invade the Black City in their hubris and unleash Darkspawn on us all, right? Это да. That's kind of the Circle's whole rationale. But I think that has more to do with being a Magister than a mage. I appreciate the gift. Perhaps one day I can return one as meaningful. I can't go on like this. Сможешь. Хотя пока вас запомню, но если только если. Ну вы поняли, по скриптам куплю огнемет. Точно кого-нибудь сжечь. Волдуэллер. Если хочешь пожигать кого-нибудь. Полетись ночью в висельник. Rich spending. It's a bit over your head, isn't it? That's right, pal. Tonight I'm paid and blessed. And all I had to do was turn my head. Ну да. Сам уже рассказал. To all my friends. Hey, step back. I know important people. We're gonna show this city what to do with heathen oxmen. Рогатые безбожники. Guard captain, would you like to have a word with your man? Guard captain? А он ее не заметил, да? Who? What? Who? Who what? I don't... Who bought you? Who bought the honor of a proud guard of Kirkwall and made him a drunken Mabari bitch? I don't know. He was a Templar, I swear. He had the seal of the Grand Cleric and everything. It's true. Ну, как обычно, церковники против кунаи. Все The как penalty обычно. for abandoning your post is 10 days on the wall. I expect you to report in the morning. И убежал. There's your answer. A Templar. With the Grand Cleric's seal, no less. Well done. Это, видимо, какой-то крутой хармоник, я так понимаю. Что ты тут делаешь? Почему никто не сидит, кстати? Все стоят. Вообще никто не сидит в этом бае. Ну вот, один-единственный, просящий о милостыне.
Мне нравится, что можно использовать товарищей в качестве ответа. So you're taking the captain of the guard to accuse the Grand Cleric of funding zealots? Я пока не знаю, что будет делать. It's a careful chat about missing Kunari. Some days, Hawk. Hello. The Grand Cleric, please. Tell her it concerns the Kunari. Ooh. Sarah Hawk. Такая подходит. Sister Patrice. У нее странная походка. Patrice. Time has changed us both. О, теперь она велика. Понятно все это, да. Grand Cleric Elfina cannot grant an audience to just anyone. What do you want? Ой, Эвелин, что у тебя с щекой? Funny how you and issues with the Kunari seem to go together. And you always assume their side. I was naive when last we met. I did not want you dead, but I felt a death was necessary. A death. That may be too fine a point for you to understand. But you must admit, you came out the better for it. Интересная позиция. Сейчас, секундочку, ребят. Так, сейчас, господа, после диалога мы закончим стрим. Так, кто заподозрил печатью Эльтины? I assure you, the Templars would never embarrass the Chantry, at risk of the Knight Commander's wrath. Men were hired for the righteous task of kidnapping a Kunari delegate. A pause that says you knew. But does her grace? The Grand Cleric trusts her stewards to enact the wishes of the Maker. А что случилось, Надежда? Так надо пару дел сделать дома, прежде чем я поеду. А поеду я квартиру, собственно, смотреть на аренду. Вот. Потом вернусь, то есть где-то в 15 в Москве. У нас будут Валькирия Хоникус, я думаю, я успею. I'll speak to her grace another time. You will not always be here. Stubborn. All right, Sarah Hawk. If you won't abandon this, let me offer you something. Спасибо, Надежда. The Templar you seek is a radical who has grown unreliable. Confronting him may do us all a favor. And he is what to you? He is my former bodyguard, Ser Von L. Assume what you wish. But I offer him to you as reconciliation. Meet me at this location. I invite you, Sarah Hawk. Come see the unrest these Kunari have inspired. Да, она просто пошлет чуваков нас убивать. Мы приедем, сейчас будут кучу чуваков, и они всех пытаются убить. Да, я ей не доверяю. Нужно ли мне говорить, что я ей не доверяю? Да, черт возьми, она просто убьет нас там. Очевидно. А почему мы не можем пойти и поговорить с владычицей церкви? Вот она стоит. Типа, привет. Да. Что за план всеобщего смирения? Sir Ulrich, where did you get these? He was murdered in the gallows not a few days ago. What about his plan? Sir Ulrich made a suggestion, yes. But we turned him down. But you don't condemn the practice outright. The right of tranquility has always been a last resort. It has saved lives, but it is not without its costs. If you'll excuse me. Не хочешь болтать об этом. Is something troubling you? Кто-то использовал вашу печать. Did you know someone used the authority of your name to instigate a crime against the Kunari? The path to righteousness is never as straight and narrow as we wish. I truly hoped this would not go so far. But do not trouble yourself. I will step in when it's time. Окей. Хочу послушать о своей родне.
Ну, давайте. You knew my grandparents. I dedicated your mother into the Chantry. She was a beautiful baby. Your grandmother was a very proper lady, but she was beside herself that day. And your mother put a fist in my eye. Вы должны помочь Are you году. intending to stay neutral about the Kunari and mages forever? The Maker's time is not men's time. We do not need to rush. The Chantry is not a domineering father with the whip always in hand. She is a gentle mother who knows her children learn best when allowed to learn themselves. Понятно. Себастьян, как жизнь? I think grandfather is smiling now, seeing me holding his bow. Понятно, никак. В общем, господа, да, на этом мы сейчас заканчиваем. Спасибо, что смотрели. У нас 15 по Москве будет Valkyria Chronicles. Dragon Age у нас продолжится завтра, еще будет стримец по нему. И не только завтра. Вот. Такие дела. До встречи. Па-да-па-па-пи-па-пам, пи-па-па-пу-пи-пам, па-пу-пи-пам.